Okay, so we have the integral calculus, the indefinite integrals, and its basic concepts. Okay. By definition, integral calculus is a branch of mathematics that deals with integrals and application of integration formulas. Now let's proceed with anti-differentiation. If the derivative of the function is given, so the process of determining the function is called anti-differentiation. So this is the opposite of differentiation. So we're going to find the original function after differentiation. That's why we're going to determine the function. Okay, if its derivative is given. So the required function is called the antiderivative of the given function. So meron tayong given function dito, naka-derivative yun. So hahanapin natin yung kanyang antiderivative. Kumbaga, kung meron tayo halimbawa originally, y equals x squared and dy over dx is equal to 2x. So, nag-cross multiply yan. So, magkakaroon ko ng dy is equal to 2x dx. So, ito given sa atin, 2x dx. So, bibigyan tayo ng 2x dx. This is the given function, 2x. And we're going to find its antiderivative. Dapat nasagot tayo din sa x squared. So, magkakaroon tayo dito ng x squared plus c. This is the anti-differentiation. Okay. So, let's proceed with indefinite integral. So, in symbol, we have, this is read as the integral of f of x dx equals f of x plus c, where this is the symbol of integral. Okay. Now, do we have here the integral sign? So, para siyang S na na-stretch. Kaya meron siyang elongated S ang symbol natin dyan. Then, this f of x, so yung ating lowercase, small letter na f, ang tawag ay integrand. Now, yung capital letter F naman, yung uppercase, f of x is equal to the particular integral. So, we have the particular integral. Then, yung c, yan ang ating constant of integration. So, pag nagkasama na yung f of x plus c, siya na ang indefinite integral of f of x. Indefinite kasi, marami kasing function na magkakamukha ng derivative eh. Diba? Halimbawa nga, kung meron kang x squared minus 5, when differentiated, magkakaroon ka ng 2x. Also, if meron kang x squared minus 1,000, after differentiation, meron ka pa din 2x dyan. So, pare-pareho sila ng derivative, pero magkakaiba sila ng function. Kaya nga, pag nag-integrate tayo ng 2x, ang magiging sagutan niya sa x squared plus c. So, siya indefinite pa. Hindi natin alam ano yung value ng c dito. Okay, so, meron tayo indefinite integral of f of x. So, let's proceed with the basic integration formulas. Number 1, we have the integral of dx. Pagka meron kang integral of dx, equal lang sa x plus c. Okay. Next, kung meron siyang kasamang constant, again, where a is constant, a dx. So we have the integral of a dx equal lang sa ax plus c. So, paano nagaganyan? Ganito, no? Kung meron kang integral ng a dx, ito lagi ginagawa, ano? Pag meron kang constant sa loob ng yung integral sign, lalabas mo muna yung constant. Lalabas mo yung a, kaya may iwan na lang sa'yo ay dx. Now, itong integral ng dx, yan yung formula number 1, di ba? So, equal yan kay x plus c. Palitan natin. Rewrite mo na si a. Ang sagot dito, dapat ay x plus c. From formula number 1. Pagka daw dx, ang sagot ay x plus c. So, we're going to replace integral of dx by x plus c. Nakamultiply kay a.
So magkakaroon lang tayo ng AX plus AC. Bakit nawala yung A sa ating final answer? Dito. So since A and C are constants, ito kasi ay parehas constant yan, sabihin, yung A times C, yun pa rin ay constant. So we're going to represent AC by C na lang. Eh, meron ka ngayon AX plus C. Kasi yung constant, multiply mo sa constant, yun pa rin ay constant. So we have AX plus C. So meron kayong makita na ADX, so AX lang yun plus C lagi ang kanyang integral. Okay, next natin. Number 3 is x raised to n. We have the integral of x raised to n dx. So kung sa derivative, nagma-minus 1 tayo, saka nagmo-multiply. Dito naman mag-ano tayo? Plus 1 and divide tayo dito. So lagi magkamuka. X raised to n plus 1 all over n plus 1 plus c. Kung ano ang numerator mo sa x, yun ang ating magiging, kung ano ang exponent ng x, yun ang ating magiging denominator. Okay, x raised to n dx is equal to x raised to n plus 1 over n plus 1 plus c. So yun yung x, power yan, simple power formula dyan, x raised to n. Next. Sabi dyan, n must not be equal to negative 1. So bawal ang negative 1. Okay, kasi pag negative 1 ang n, so ilalim mo magiging 0, negative 1 plus 1. So hindi possible, hindi pa pwede yun. Kapag ang n ay negative 1, dyan na tayo, number 4 na tayo. Diba? If we have x raised to negative 1, and we're going to simplify this function, kailangan maging positive ang exponent niya. Dito reciprocal mo lang. Di ba? Magwa 1 over yan. 1 over x. Nakatumbas niya eh. Ito na yun. Yun yung gagawin mo. Number 4 na. Magkakaroon ka ng dx over x. Ang sagot lang ay ln x plus c. Kapag meron dx over x, ln x plus c ang ating magiging sagot. Actually, galing sa derivative to eh. Kasi ang derivative ng ln x, if we have y equals ln x, and we're going to differentiate that, meron kang dy over dx dyan. So, equal yun sa 1 over yun eh. 1 over x times 1. Kaya magkakaroon ka ng 1 over x. This is dy over dx. Kung multiply ko sa dx doon, magiging 1 times dx or magkakaroon ka ng dx over x. Kaya ang dx over x ay equal sa ln x. So, yun yung kanyang integral. So, galing sa derivative pa din yan. Number 5, we have sum or difference of two or more functions, f of x plus or minus g of x dx. So, paghihiwalay nyo lang. Diba? F of x dx plus the integral of g of x dx. And we're going to apply formulas 1 to 4. Kung ano man ang applicable dyan. Okay. Apply mo ng x raised to n, apply mo ng a dx, o dx lang yan, or dx over x. Okay, so paghihiwa-hiwalayin lang yan, plus sum or difference ng two or more functions. So ito yung basic integration formulas. Okay, solve tayo ng problems. So we're going to evaluate the following integrals. Okay, number 1. We have the integral of dw. Okay, so ang dw, kamukha lang nung number 1 para merong dx. Pagka dx, pag meron ka integral ng dx, x plus c lang. Ngayon, integral ng dw, so w plus c lang yan. Okay, so ganoon lang siya, w plus c. Kung meron kang dz or dy, meron kang y plus c. dz plus c. Okay. Number 2, we have the integral of 100 dx. So sabi ko kanina, pag mayroong kasamang constant, ilalabas mo na yung constant na yan. Ganun lagi. So magiging 100 dyan, integral of dx. Now, yung dx ay equal sa x plus c yun. Kaya magkakaroon tayo ng 100 times x plus c. O kagaya nung kayo na sa derivation ng formula, 100x yan plus 100c.
Kaya magiging 100x na lang tayo plus c. Kasi ang 100c yun pa rin ay constant. Pero actually, pag ganito yung problem, automatic naman na alam mo na ito ay equal sa x lang. Kaya magkakaroon ko na lang ng 100x tapos plus c na agad ang ito yung magiging final answer. Okay. Number 3, we have the integral of negative 5 pi dx. So, yung 5, negative 5 ay constant. Yung pi, yung pa din ay constant. Kaya ang negative 5 pi ay constant. Lalabas natin yan. So, magiging negative 5 pi integral ng dx. Ito naman ay equal sa x. Kaya magkakaroon ka ng negative 5 pi x plus c. Kaya meron tayong negative 5 pi x plus c. Kasi yung negative 5 pi times c is also a constant. Kaya negative 5 pi x na lang tayo plus c. This is our final answer. Okay, tuloy natin. So we have number 4. Ito na, number 4 tayo. We have the integral of t cube dt. Okay. Laging kasama yung pinaka-differential niya. Ano? Kung variable mo ay t, kasama niya dt. Kung ang variable mo ay x, kasama niya differential niya dx bago siya ma-integrate. Kailangan kasi laging kasama yung differential. So kung meron kang x, dapat kasama si dx bago integrate. Okay. Kagaya niyan, t cube kasama yung dt. So integrable yan. Okay. Ito lang siya, x raised to n. X raised to n dx. T raised to n dt. So yun yun. Kaya meron kang t cube, ang n mo ay 3. So magiging t raised to 3 plus 1 over 3 plus 1 plus c. Simplify lang natin yan. T raised to 4 over 4 plus c. Or pwede mong gawing 1/4 of t raised to 4 plus c. Kaya ito kasi ay 1. This is 1 over 4. 1 over 4 ng t raised to 4. It will be our final answer. Okay, so 1/4 t raised to 4 plus c. In number 5, we have 2x dx. Okay, so meron siyang kasamang sa harap, constant, no? Lalabas natin muna yung constant na yan. Lalabas yung 2. Kaya magiging tayo integral ng x dx na lang. Ngayon, yung x pasok pa rin kay x raised to n. Kasi meron yung exponent No? 1, di ba? Exponent niyan. Kaya magkakaroon tayo ng x raised to 1 plus 1. Teka, nawala pala yung 2. No? So magkakaroon ka ng 2 times x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1 plus c. Then we will have x squared over 2. May 2 sa harapan yan. Kaya cancel yung 2. Then meron na lang tayo ngayong x squared plus c dapat. X squared plus c. So ano to? So wala ito dapat. So the integral of 2x dx now equal to x squared plus c. Ulitin natin Labas muna yung constant na 2. So magiging 2 integral of x dx. So x raised to 1 yan. Apply mo sa x raised to n. Kaya x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1 times 2. So yun 2, lalagay nyo lang sa harapan nyo. Rewrite lang lagi. Yung nilabas na constant, rewrite lang. Then ito ay apply ng formula. Kaya x raised to 1 plus 1 over 1 plus 1. Rewrite yung 2. 2 times. Magiging x squared yun over 2. Magkakancel ngayon tayo ng 2. Kaya maiwan x squared na lang plus c. So again, pag chinek mo dapat yan pala, ang sagot dapat yung given, pag yung derivative mo, isang pan-check yun Kagaya dito, ito, so 1/4, i-derivative natin yan. Ang derivative ng t raised to 4 ay 4, tapos t cube. So cancel yung 4. Kaya meron kang 1 times t cube, meron ka ng t cube dito.
Ayan siya, ano. So rin, so ang derivative ng x squared ay 2x. Yun yung given, ano, yun. So tama yung ating nakuhang integral. Okay. So x squared dapat yun. Next, example number 6. So we have 3 dy over y. We have the integral of 3 dy over y. Again, meron na naman siyang kasamang constant. So pwede mong ilabas yung constant na yan, 3, ang maiiwan sa loob, dy over y. Pag chinek natin, ang kahawig niya ay number 4 formula. Dx over x ay bali variable. So we're going to apply this formula. Okay. So kung ang dx over x ay ln x, so ang dy over y ay ln y. Kaya magkakaroon ko ng 3 ln y plus c. Specific lang ito, ano, ito ay x lang, ano. Dx over x lang yan, ln x. Nag-iisa lang formula na yan for dx over x lang. Hindi yan magiging x raised to n. Pagka naging dx over x squared, hindi siya ln x squared. Ang formula mo kasi is dx over x. Hindi naman sinabing dx over x raised to n. So specific lang siya for dx over x raised to 1 lang. So kaya meron ko lang equal sa ln x. So mababago lang yung variable kagaya dy over y raised to 1 lang ito, kaya meron kang ln y sa kanyang integral. Okay, so we have 3 ln y. Or pwede mo yung gawing ln of y cube plus c. Pwede rin naman ito. Itong 3 ay gagawin natin exponent ng y sa property of logarithm. The number 7, okay. We have the integral of the quantity 4x cubed minus 3x squared plus 2x minus 6 dx. Okay, so ito yung number 5 na ating formula na. Sum and difference of two or more functions. Paghihiwa-hiwalay natin yan. So equal yan sa integral ng 4x cubed dx. Sama lagi dx sa 4x cubed dx minus integral ng 3x squared dx plus integral ng 2x dx minus integral ng 6 dx. Ngayon, lahat ng constant ay ilalabas natin. So, ilabas si 4, x cubed dx na lang, minus labas yung 3, integral tayo ng x squared dx, plus 2, integral of x dx, minus 6, integral of dx. Saka tayo mag-a-apply ng formulas, di ba, 1 to 4, kung applicable. Itong una, pangalawa, at pangatlo, puro yan x, iba-iba lang exponent, doon tayo sa x raised to n papasok. Yung panghuli, yun yung dx lang. Okay, so magiging 4 x raised to, ito 3 plus 1 over 3 plus 1, kaya magiging 4 yun, saka 4, minus 3, ito naman ay 2 plus 1 over 2 plus 1, kaya meron tayong 3 at 3 dito, plus 2, 1 ito, 1 plus 1 is 2 over 1 plus 1, kaya over 2 yan, minus 6, ito ay equal sa x. So, x plus c. Isang c na lang sa dulo. No? Kung ito ay magka-plus c ka pa, plus c, plus c, plus c. Meron kang 4c. Ang 4c pa rin ay c. So, hinto ka pa rin sa plus c. Kaya kung madami kang functions na i-integrate, kagaya niyan, 1, 2, 3, 4 yan, kung isa-isahin mo yan using the formula, may plus c lahat, so magkakaroon ka ng 4c. So, yung 4c is still c. Kaya bababa ka pa rin o hihinto ka pa rin sa plus c na lang. So pag ganyan, integrate mo lang sila lahat, yung c sa dulo na lang. Kaya ayun, 6 minus 6x plus c tayo. Now we're going to simplify kasi meron tayong pwede i-cancel. Cancel yung 4, saka ito, cancel yung 3, cancel yung 2. Okay. Then we will have x raised to 4 minus x cubed na lang siya plus x squared minus 6x plus c. So ito yung ating final answer. Now, kapag derivative natin yan, di ba ang derivative nito ay 4x cubed. Yun. Minus 3x squared plus 2x minus 6. Ang derivative ni constant ay 0. Kaya meron kang 4x cubed minus 3x squared plus 2x minus 6 as derivative. So yun ang ating isang paraan ng pag-check. Pag meron tayong algebraic, madali siya i-check kasi kung tama, ano.
by derivative formulas. Okay. So we have example number 8. Okay. So medyo nabago naman dito, ano? Example 8 is the integral of the quantity t plus 3 squared dt. So if we're going to analyze or check our formulas, wala tayong formula for this pattern. Diba? Di naman nagbigay ng ng x plus constant. Ang meron lang tayo ay, pag may exponent na ganito, ito lang siya, no? Yan. X raised to n lang yan eh. X lang talaga. Hindi yung binigay na ganito. X plus a where a is constant. Wala tayong formula para dito. Wala pa. Kaya yan. So wala tayo niyan. Wala pa tayong formula para dyan. Ang meron pa lang tayo ay x raised to n lang, dx lang, a dx, dx over x, or sum and difference. Combination of kung ano man sa apat na to. So yun ang meron tayo dyan eh. Ngayon, para ito ma-integrate natin, gagamit tayo ng algebra. Diba? So we're going to use square of binomial. Kung meron kang x plus y, quantity squared, o i-expand mo yan, square nung unang term, kaya x squared, multiply mo silang dalawa, x times y, xy, tapos twice, kaya 2xy yon. Plus square nung huli. Square mo yung huli, so magiging y squared yon. We're going to apply this formula, no? Special products. Then, by square of binomial, so we can express that as, yun na, 3 squared plus 60 plus 9, quantity, and then dt. Square ng t ay t squared. T times 3 is 3t. Tapos multiply mo ng 2, 60. Square ng 3 ay 9. Kaya meron kang t squared plus 60 plus 9. Ito, ano, applying this formula. Ito yun. Or pwede mo siyang i-multiply. T plus 3 times t plus 3. T plus 3. Diba? Foil ka. T times t, t squared. 3t plus 3t, 60. 3 times 3, we have 9. Okay. Ngayon, ang kinalabasan ng tatlong term na yan, so wala na siya exponent dito sa taas, sabihin, pwede mo na siya paghiwa-hiwalayin. Apply mo na sa number 5. Ito kasi, dito pwede paghiwalayin kasi nakasquare ito eh, no? But we can expand para siya paghiwa-hiwalay natin. Ayan nga, expand natin. Kaya magkakaroon tayo ng integral ng t squared dt plus integral of 60 dt plus integral of 9 dt. Then, labas mo na lahat ng constant. Labas natin. Alright lang itong una, t squared dt, labas yung 6, t dt yan, labas yung 9, meron tayong dt nila sa loob. Okay, so ito ay number 3 formula, x raised to n, x raised to n. Kaya magiging raised to 2 plus 1 over 2 plus 1, raised to 2 over 2. Ito number 1 itong dt, dx. And we will have t cube over 3 kasi nga 2 plus 1 over 2 plus 1 plus 6 times. This is malaging x, no? Dapat letter t. This is t. 6 t squared over 2. Ayan, t raised to 1 plus 1. Kaya 2 over 1 plus 1. So 2. Then 9 dt is 90. So 90. Okay. Then, mag-simplify tayo. O pwede mag-simplify. Natin makakancel. Ito kasing 6, yan ay 3 times 2. Kaya magkakancel itong 2. So may iwan na lang is 3. Then we will have t cubed over 3 plus 3t squared plus 9t plus c. Or pwede mo siyang gawing 1/3 t cubed. 1/3 t cubed plus 3t squared plus 9t plus c. Ito kasi ay 1 over 3. Kaya 1 over 3t cubed. Pwede rin yun. No? Huwag mo sa t cubed. Okay, so we have t cubed over 3 plus 3t squared plus 9t plus c as the integral. Okay.
Lipat tayo ng number 9. Example 9. Okay, ito naman. Iba na naman to example 9. Ano? Ibang pattern na naman siya. So, siya naman ay naging fraction. X raised to 4 plus x squared minus x plus 4 all over x squared dx. So, ayan. Naka-expand naman yan, pero may denominator. So, we're going to apply yung concept naman tayo ng fraction. Sabi, pwede mo siyang paghiwa-hiwalayin. Kasi wala naman tayong wala pa tayong formula ng quotient, di ba? Wala naman. Hindi kagaya ng derivative. May derivative nga ng quotient. So, dito wala tayong integral ng quotient. Ang meron ko lang ay dx over x. Specific lang na dapat na dx lang yan, saka x. So, equal sa ln x yun. Ngayon, ito, pwede natin siyang i-simplify by separating each terms of the numerator over the same denominator x squared. Kaya magkakaroon tayo ng x raised to 4 over x squared plus x squared over x squared minus x over x squared plus 4 over x squared. Saka mo siya ngayon pag hihiwa-hiwalayin using this formula, number 5. And we will have integral of x raised to 4 over x squared dx plus integral of x squared over x squared dx minus integral of x over x squared dx plus integral of 4 over x squared dx. Simplify natin. Ay, pagka-cancel ng ng variables sa algebra. Okay. Yung x raised to 4, yan ay x raised to 4. So, pwede mo siya i-write as x squared times x squared. Kasi naka-over sa x squared yun. So, magka-cancel yung isang x squared. Kaya magiging x squared na lang ito. Ito, magkamuka, equal sa 1 yun. Ngayon dito, subtract mo lang exponent. Ito rin, pwede rin dito, Kung saan yung mas malaking exponent, kung x lang naman yan, subtract lang, So, magiging 4 minus 2. Pwede mo ito i-rewrite as x raised to 4 minus 2. Pwede rin itong cancellation na ganito. Ito naman, magiging 1 over yan. 1 over x squared, diba, minus 1. Or pwede mo rin siyang gawing x. Yung kasing x squared ay x times x. Kaya magka-cancel tayo ng isang x. May iwan sa touch is 1. Pag walang natira, 1 may iwan doon. Ito naman, ganyan lang siya. Kaya magkakaroon tayo ng x squared na lang dx. Ito, 1 times dx ay dx. Kasi ito, 1 times dx ay dx over x yan. Ito siya, Ito kasi, pag sinimplify mo, may iwan ay 1 over x. 1 times dx is dx. So, we have dx over x. Plus 4 dx over x squared. Nilabas ko lang yung 4, Kasi yun ay constant. Nilabas yung 4. May iwan ay 1. 1 times dx. Meron kang dx over x squared. Okay. Isin natin. Yun. Dito tayo. Ito kasi ay hindi integrable ito Hindi mo yan pwedeng i-apply. Hindi mo pwedeng i-apply dyan itong dx over x na to. Sabi ko kanina, pag nagkaroon ka ng dx over x squared, hindi pa pwede na gagawin mo siyang ln x squared. So ito ay mali, Mali yan. Kaya itong formula na to ay hindi applicable dito sa dx over x squared. So mali yan pag ganyan. Ngayon, i-apply mo lang itong ln x kapag yung ilalim ay x raised to 1 lang. So ayan doon lang siya mismo, x raised to 1. X squared itong ilalim So hindi pa pwede yun. Ngayon, pag yung dx, meron siyang denominator na x raised to n na, n. Mas mataas na sa 1. Iaangat mo na yun, Tataas mo na siya. Pag inangat mo yan, magiging negative exponent yun. So, meron ka x raised to negative 2. Hindi ka nalabasan niya. Inangat mo siya, magiging negative exponent siya. X raised to negative 2
dx para ma-apply mo naman. Para ma-apply mo yung x raised to n. Ano, okay. Tuloy natin. Okay, ito ay x raised to n. Itong una lang. Okay, so magiging x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1. Kaya 3 over 3. Ito ay equal sa x. Ito yun. Specific to ano, dx over x yan. Kamukha nun. Kaya ln x minus ln x. Ito naman, this is x raised to negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1. Magkakamali, ano? Ang common error dito ginagawa, nagma-minus sila. Nasanay ng derivative. Okay, so nasanay ng differentiation, ginagawa, puro minus 1. Integration tayo, plus 1 ang ginagamit dito. Kaya negative 2 plus 1 is negative 1 over negative 1. So, ayun. Plus c sa dulo. Simplify natin. Itong positive at itong negative, magiging minus yan. Ano? So, magma-minus yan. Tapos, itong x raised to 1, pwede mo nang ibaba ulit. No? Kaya magiging x cubed over 3 plus x minus ln x minus, ayun yun, 4 over x. So, magiging 4 over x. Ito tayo kay 4 saka x raised to negative 1. Okay, itong x raised to negative 1, magiging yan, 1 over x raised to positive 1. O times 4, meron kang 4 over x. 4 over x plus c. Again, we have x cubed over 3 plus x minus ln x minus 4 over x plus c. So, ayan, dito pa rin yung application ng algebra. Ayan, concept ito na. Pag-separate natin yung bawat term over the same denominator. Then, cancellation tayo ng powers, di ba? So, loss of exponent ito Na-play mo dyan. So, x squared, 1 na lang ito. This is 1 over x, kaya meron kang dx over x. Ito, rewrite lang. Nilabas mo na yung constant, kaya 1 times dx is dx. Then, dito naman ginawa natin. Iaangat mo lang para ma-apply mo yung power ng x raised to n. Maging x raised to negative 2 na siya. Okay, so, yun. Apply na natin yung algebra and then tayo na integration formulas. Raised to n plus 1 over n plus 1. Ito ay ln x. Then, final answer mo ngayon, kung negative exponent niya, gawin mo siyang positive. Babaldarin mo ulit. So, magwa 1 over. Kaya 1 over x raised to positive 1 na siya. Hindi na negative 1. Kaya meron ko ng 4 over x. Then, plus c sa dulo. Okay. So, we have example number 10. Last example na siguro to. So, evaluate the following integrals ulit tayo. Number 10. Yan. So, we have the integral of cube root of x dx. So, wala tayo dyang radicals. So, same with differentiation, gagawin mo siyang fractional exponent. Pag mayroon kang x na naka-radical, so gagawin mo siyang fractional exponent. Again, repeat tayo ng radical. Kung meron kang, let's say, fifth root, hindi na wala. Gawin natin muna ng meron tayong nth root of x raised to m na radical. In fractional exponent, this will be x raised to baloob over sa labas. Kaya m over n. Ngayon, itong cube root of x, ang exponent sa loob ay 1. X raised to 1 yun Kaya magkakaroon ka ng x raised to, in loob ay 1, over sa index, 3. 1/3 ang meron tayo. Okay. Kaya ito ngayon, pwede mo siya express as, tayo sa, fractional exponent. Simplify natin. Magiging x raised to 1/3 dx. So, yan ay x raised to n. Siya, dito kasi ang bawal lang ay negative 1. So, pwede fraction, pwede whole number sa x raised to n na yan. Kaya x raised to 1/3, dun tayo kay number 3. So, magiging x raised to 1/3 plus 1 over 1/3 plus 1. Ngayon, pag walang
calculator, ano? Mahirapan kayo mag-add ng fraction. 1/3 plus 1. Itong 1, gagawin mo lang itong ano, kung magkano ilalim, ano? 3/3. Diba 1 yan eh, 3/3. Kung ano yung denominator niya. Gagawin mong ganun, magkamukha, 3/3. Add mo ulit taas, 1 plus 3. All over 3 na yon. 1 plus 3. So, meron kang 4/3 dyan. Na magiging x raised to 4/3 all over 4/3 plus c. Kaya kung meron kang, say, 1/2, 1 plus 1 ka. So, yung 1, gagawin mong 2/2. Ito, express mo as 2/2. Yung 1. Kaya 1 plus 2, meron kang 3/2. O 1, let's say 1/5. No, plus 1 ka. So, gagawin mo siyang 1/5 plus 5/5. Yung si 1, 5/5. Kaya magiging 1 plus 5, 6/5 ka ngayon. So, yun lang pag-a-add ng fraction sa kanang whole number na 1. Okay. So, again, we have x raised to 4/3 all over 4/3 plus c. Pag sinimplify yan, ito, natin. Ito kasi yung x raised to 4/3 para yung huli. So, over 1 yan. Ito yon, x raised to 4/3 times 3 over 1 times 4. Kaya magkakaroon tayo ng 3. Yun, 3 ng x raised to 4 over, ayusin ko muna, rewrite ko. Kaya magkakaroon ka ng, kulay. So, 3 times x, kaya meron kang 3x raised to 4/3. Tapos, over 4 times 1 is 4. Pwede mo yung i-rewrite as 3/4, bubukod mo lang si x. X raised to 4/3. Ngayon, itong si x, pwede natin gawing radical. Oh, gaya kanina, x. Itong taas, exponent sa loob yan. Yung baba, yun na index. Kaya 3 or cube root of x raised to 4. Ngayon, since mas mataas ang exponent sa loob kumpara sa index mo, so pwede mo siyang gawing x cube saka x times x. 3 plus 1 is 4. Simplification ng radical, So, pwede ka dyan maglabas pa eh. So, pwede mong gawing cube root of x cube times cube root of x. Ang cube root ng x cube, cancel ito, saka ito, kaya meron ko na lang x times cube root of x. Kaya itong ating final answer will become 3/4 x, ayun x, cube root of x plus c. So again, andyan pa rin yung paggamit ng concepts ng algebra. Ayan, radical siya. Kasi ang equivalent ng x raised to 4 nga is x cubed times x. So yung x cube ay pwede mo ilabas doon sa with respect to the index. Para siyang perfect. Okay, so nalabas siya as x. May iwan na lang cube root of x. So ito yung basic concepts ng integration. Andyan lahat, yung sa dx, yung pag meron siyang kasamang constant. So reviewin natin lahat. Pag mayroong constant, yung ginagawa, lalabas nyo muna sa integration sign. Then, apply mo yung applicable formulas kung dx lang siya o magiging x lang siya, magka-integrate. Kung x raised to n yun, magiging x raised to n plus 1 over n plus 1. Kung dx over x, ln x. Ngayon, kung puro sum naman siya, mag-iwa-hiwalayin mo lang. Lalabas mo ulit yung mga constant nun. Apply mo yung applicable formulas na 1 to 4. Kagaya ng example, 8 kanina, yung 8. So yun ay naka-quantity square pa yun eh. Expand mo siya. Pagka-expand, apply na applicable formulas. Yung number 9 naman, meron tayong, sum and difference of functions. Madami yun eh. 4 yata. Yung x raised to 4 all over x squared lahat. So pwede mag-iwa-hiwalayin. Simplify, apply mo na applicable formulas.
Eh, pag meron kang radical, we're going to express that in fractional exponent para ma-apply mo yung x raised to n na formula natin. So, yan ang basic concept ng integration.